Ok, 3 minutitos para el Nintendo Direct y voy a estar aquí mientras que esto va siendo, pues yo voy a siendo el bobo. Mientras que pasan los 3 minutos, yo estoy mirando cosas, esperando. 2 minutos. Como sea un fiasco, tío. Como sea un fiasco, jodido yo y como esto sea un fiasco. Van a empezar con Smash o con Super Mario seguramente. 2 minutos. Hmm. 1 minuto. Ay, joder. Está la cosa. Está la cosa, ¿sabes? Por Twitter se está poniendo aquí subidita la cosa. Parece ser que están habiendo filtraciones y leaks. Ok, 50. Pa, pa, pa. Están todos con el direct que no cagan. Ya verás cómo sea un fiasco. Es que me lo estoy viendo venir. Me estoy viendo venir el fiasco, pero vamos. No sé, me cuesta mucho. Después de los últimos, me cuesta mucho creer que vayan a mostrar algo. La verdad. Veamos. 5 minutos. ¡Ay, qué nervios! Aunque no espero mucho. Peggy Y 18. empezamos con Peggy 18. Hostias, hostias. La fecha de lanzamiento y cualquier otra mostrada en el vídeo puede sufrir cambios para mantener el día con sus de Nintendo y sus canales para tratar. Vale. ¿Qué empezamos con Bayonetta? Nintendo Direct. Igual está muerto. Esta música me suena. Oh, Xenoblade. Empezamos fuerte. Ahora igual está One mufa. day, Pyra just disappeared. Un día Pyra desapareció. ¿Esto qué es? ¿Xenoblade 3? Tío, pues empezamos fuerte, ¿eh? Otro DLC, tío. I couldn't find her anywhere. No la encontré por ningún lado. Qué cosa más. It Esto, was as if she vanished off the face como of si hubiera all desaparecido rest, de Alres. without a trace. Where have you gone? I'll find you. Esto, Whatever it takes. esto tiene un rollo Final Fantasy VIII. Buf.
This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Smash! ¡Hala! ¿Era posible, tío? ¿Qué forma de trolearnos para ir en Smash? What? I thought I was gonna be in Smash. Just sit back and leave it to me, Rex. Bueno, es la protagonista, a fin de cuentas, de Xenoblade Chronicles 2. Hostia, tú, qué fail. How don't you smash it? Hostia, qué fail. Hostia, qué fail. ¿Cómo nos han troleado? Blazing in! That's genius. You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters. Con Link. Pushovers. Me ha decepcionado, ¿eh? Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. Ala, la ha bombado mal por saco. Pobre Link. Mithra Awakens. Mithra! Cutting it close, huh? Hey, were these guys planning on winning? Gee, I feel kind of bad now. Coming through! Allá voy, ha dicho, o allá voy. Ray of punishment! Rayo de penitencia, polvo cromático, Foresight! presagio. Pobres amos. Even use that? Tío, porque siempre son los mismos los que cobran, tío, los que pillan. Link, Samus, Mario, Fox y Cerda. You two can swap Bueno, between Link. each other freely. With serious firepower and blinding speed. Together, nothing can stand in our way! Quite the spectacle, aren't they? Wait, Gramps? I've missed this old body. Y se mueve por todos los campos, básicamente, de... Oh, look, our friends are here. And there's some more. You're all mine! I'll lend you a hand. Sacred arrow! Este ha sido el mayor fail que he tenido en mi vida, tío. Sword! Nailed it! Toma ya. Sure did! Witness our power! Shulk? I never expected to see you two again. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you. Ooh, fighting words. You forget. We're fighters too! Super Smash Bros. DLC for Xenoblade Chronicles, que es muy curioso. Yo pensaba que ya estaba estos personajes. Pero bueno. 皆さんお久しぶりです。任天堂 ¿Cuánto ダイレクト tiempo の dice? 案内役を Joder. 務めます高橋です。昨年は任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは長らく実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。ゼノブレード2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。配信は3月を予定していますので、もう少しだけお待ちください。ここからはヘッドラインをご覧ください。Fall Guys para Nintendo Switch. Bueno. De la musiquita que pone, Copy, copy, copyright. 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 Pues se ve bastante bien en Nintendo Switch, aunque bueno, este juego no pide mucho. Stumble toward greatness.
when Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Switch Summer 2021. En verano. Lo darán gratis para lo del online, ¿no? You have 22 minutes before the solar system is destroyed. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. Pero este juego no había salido ya y había sido un fiasco, el Outer Wilds. By repeating these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. Porque estaba muy mal optimizado, no sé qué historia What pasó. messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer 2021. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club, The novelas Missing gráficas. Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. 2 deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time. Localized in pinta de English ser and modernized for interesantes. the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. Ojalá lleguen doblados, o sea, But that's not the traducidos. only case to crack. 一人で教室にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Para resolverlos. Can you figure out who the culprit is before it's too late? No creo yo que esto lo traduzcan, ¿eh? ここから出して自分の目の前に Está todo en inglés, pero todo. 血染めの少女が立っている Uncover the deadly truth in Famicom Ambos juegos Detective están Club, The con voz Missing en Heir, japonés, textos and en pantalla en Famicom Detective inglés. Club, The Girl Who Stands Behind. Pues no me Coming to interesan. Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A new age of battles begins. Street Fighter. Ah, ¿esto qué me suena, tío? ¿Dynasty Warrior? Parece que sí, que esto es un Dynasty Warrior. Nobunaga Oda. Misuzu Nakechi. Pues sí, esto pinta que va a ser un chamo de... El Samurai Warriors 5. ¡So! The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Sí, Akechi. pues se ve bastante bien. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch Summer Otra para 2021. verano. Bueno, después de verano no tendremos ninguno. The vast world of Fadiel beckons. ¿Está bien? Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, is coming to mira. Nintendo Switch. Remaster de Legend of Mana. Juegazo. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up Qué to you bien, en on inglés, when ¿en and where to serio? place No me artifacts, jodas. as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Este es de Square Square off Enix. against fearsome Por Dios que no monsters. llega en inglés. Or take a break from adventure and rest up at home.
The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch Vale, June sí. 24th. Parece que está en español. No pone nada de que los textos están en inglés. Y aquí tenemos Monster Hunter. Este es trailer de Rise. Qué bien se ve, tío, el Monster Hunter Rise, en serio. El Vascarios. Volvidón. ¿Anunciarán segunda demo? Al mudrón. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. Son cosas mías, el protagonista cazador acaba de hablar. Our hunter is about to face the biggest challenge yet. No! We can't lose this gauge! Pull yourselves together! You're not getting in! ¿Hablan? Go rampage somewhere else! You listen to me now! Here it comes! Hacen que le han quitado... Ahora hablan. Let it pass! Arzuros Apex. The rampage. How long do you think it's going to last? Monster Hunter Rise. Inoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. We must stop the calamity! Bueno. Y no hay demo. Y el bando pro. 最後にご覧いただいたのはカプコンさんのモンスターハンターライズの最新映像です。迫り来るモンスターたちの襲来にいかにして立ち向かうのか、3月26日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Se viene ya lo grande. Uf. Mario. The fairway is open once again. Hostia, un remake del Wolf, del Mario Golf. Este juego lo jugaba mi padre en la 64. Mario Golf. Sí, han muerto. Qué bien se ve, tío, ese Mario. ¡Ping! Esperemos que esto no sea el verdadero... Bueno, sale igual Luigi. Son 18 minutos lo que llevamos de presentación, ¿no? Tiene que quedar un anuncio realmente importante. No vean qué buenos están jugando tú. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Golf rápido. Here, it's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Qué cosa más rara. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Oh,
Did we mention story mode? Anda. As a me character, you'll start out as a rookie. Con un and mundo develop abierto y your todo, golfing tú. skills while Joder. interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your me in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Nintendo eShop after this presentation. シリーズ最新作「マリオゴルフスーパーラッシュ」はシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え、対戦用の新しい遊びも追加しています。任天堂スイッチのマリオゴルフにぜひご期待ください。 Pues 20 minutos ya de los 引き続き 50. ヘッドラインをご覧ください。 Ojo. Ah, Check out these games coming to Nintendo Switch. ahora los próximos, no anunciados. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of La Midway musiquita for free, mola. then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more Joder, during qué your cosa más grisly rara. mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the zombie and Rebel Without a Un Pulse juego de eats its way zombies, onto tío. Nintendo De, no, Switch de March un 16th. ejército de zombies. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic No More superhero ranking Heroes. tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Hey, not so fast! To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew Un of persona unusual con No More opponents. Heroes. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully. Hostia, tú la referencia al Final Combat. Fantasy. With a new and improved Death Glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, No More August Heroes 27th. 3. Exterminate demons in heaven. Otro que tampoco sé de As de above, Ya, so guay. below. Why Tiene do they pintaza, need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Ah, un juego shooter. Vaya. Me han jodido la experiencia, tú. Encima de cartitas. No. No es lo mío. Para eso yo tengo DMC. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. Mola mucho estéticamente, pero... No, no es lo mío.
Neon White. Uncover Heaven's mysteries in Neon White, coming to Nintendo Switch, Winter 2021. The DC superhero girls are here to save the day. Ahora DC Hi Super everyone, Gear. my name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. Sin más. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains ¿Ha to dicho keep our Bumblebee city en safe. serio? But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while we're at it. Hey, I got a comment already! Nice! Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. Just No sé gotta ni qué make sure decir. no one figures out our secret identities. Podrían molestarse en sacar un juego de esto en serio, ¿no? Power, heroically sourced onto Nintendo Que la Switch. idea es muy buena, pero la de eso, tío, el planteamiento. Ready to juice cannons and prepare for battle. Cañones de zoom. Splatoon. Ah, no, plantas contra zombies. Edición completa. Es el típico para atrás a los niños de siempre. Todo lo de siempre. Música que le gusta a los jóvenes, en fin. Esto no es para mí. Vaya dos juegos. Pero bueno, de estos juegos es de lo que vende Nintendo, a fin de cuentas. Oh, 19 de marzo, resérvalo ya. Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Esto... Band together on Tamagotchi a Live, quest ¿no? to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Miitopia. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Te da reloj, hostia la Has been referencia a added as a Dragon new Quest. feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. Hostia, F. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Y se me le ha quitado. Whoa! You can have a ¿Dónde mira, horse as an Epona? ally? That sounds pretty darn good. Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the Puede lighthearted estar romp guay, hostia tú. Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Con su hashtag al lado. Bueno, Animal Super Mario Crossing. themed items are coming to your island. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered Hostia. in-game as furniture items. Hostia, las ciudades que se van a hacer Place them aquí. however and wherever you'd like. Van a mira el Wario. You can also place 2 warp pipes. Look, look, look.
Then use them to travel between locations on your island. Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches Actualización gratuita. After downloading it, Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Hace canela. We hope you continue enjoying life on your island. El 25 de febrero disponible. いかがでしたか？スーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボ家具。アップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Ojo, se viene. Se viene. Estas convenciones que nos otorgan por la virtud, quienes anhelan la libertad de las gentes, quienes adoptan la vía más práctica. Esto me suena. Que se asemeja más a tus ideales. Más reciente, no voy a leerlo. Esto es una continuación del... Ay, ¿cómo se llama este juego? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Triangle Strategy, sí, estos son de los creadores. Far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt Iron War. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? No recuerdo el nombre del juego en que se basa esto. Tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Y viene en español. Your forces O will eso use parece. the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We will La gran historia era el link nombre, attacks no. together by first casting Joder, ice tío, magic ¿cómo on era the el nombre? flames to create water No lo tornadoes. recuerdo. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause.
the story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical RPG from Square Enix, will launch in 2022. El juego, tío. Please be on the lookout for more Joder. information in the No recuerdo el nombre, future. pero estos creadores After hicieron this otro. presentation, a demo version of this game will be Mira, una versión de available to prueba. download Guay. on Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. We look forward to hearing your responses on the demo. スクエア・エニックスさんの新たなシミュレーション RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Bueno, a un fardán. Calling all hunters. Do you have what it takes? Star Wars. Esto es un trailer CGI, vaya. Star Wars Hunters. Ah. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play En online línea game competitiva set interacción between creativa que se episodes 6 trata and entre 7, episodios 6 y flashed 7. in this third-person Vivir shooter la hace de este coming juego to diferente en Nintendo tercera Switch persona, in que llega a un 2021. juego de disparo en tercera persona. Y ahora Fortnite. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Tercer World of Triple Warcraft. War Axe, Spear of Misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. ¿Qué cojones es esto? Vaya por Dios, un Fortnite pero de darle con el baloncito. Let's find out what sound your face makes! Pero esto es de EA, ¿no? Bueno, de EA de Blizzard, porque sale World of Warcraft. Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. Pass to me. What? Interview's over? Come on, man, one more game. ¿En serio van a estar los 10 minutos con esto, tío? Es de EA y verla en estudio. Pues sale un personaje de World of Warcraft. The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. Juego de From the supervivencia. creators of the Danganronpa and Zero Escape series. Anda, mira, de los creadores de Danganronpa. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. Estos tíos tienen muy buenas ideas. Sorry to scare you all, but the game is cancelled. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. Se la han cargado. As Qué you buena make your way idea, back home tío. to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and Qué monsters forma de that romper stand in el your way. juego. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th.
Y en español parece ser que viene. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. La versión en formato físico de Hey. Critically acclaimed dungeon Pues crawler tiene and que mostrar ya al recipient final, of que multiple 40 Game of the Year minutos. awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Why? Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly action games, 1 masterful collection. La colección de Shinobi. De Ninja Gaiden Sigma, Contra. Ninja Gaiden Sigma 2, ¿Esta es la and sorpresa Ninja Gaiden final? 3 Bueno, Razor's no, Edge aún no. are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with a different set of lethal skills. Me parece que este va a ser un poco Ruthless F, ¿eh? ninjutsu Pues to tampoco sea swiftly una take cosa down para enemies. decir, wow. No ha habido ningún anuncio gordo. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied Que combos. F. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch Summer 5 2021. minutos van a hacer de presentación del último. More battles are coming to El Hyrule Warriors DLC. Age of Calamity. Era un poco evidente lo que yo decía. DLC y se acabó. La música es genial. Pase de expansión. Y se acabó. 20 pavos. Mira, por poco, yo dije 30. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely El Default 2 Bravely is Default almost 2. here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series Pues eso ha comes to sido life. todo. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the Demon Realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, Saga Frontier. 8 captivating journeys. Saga Frontier has Me been parece que esto va a remastered ser for todo. Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic Que F de combat, presentación. cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass.
Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. いかがでしたか？今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Hostia, se viene gordo. Uf, 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 uf. Ahora sí, igual no está en F la presentación. こんにちは。ゼルダの伝説シリーズ Oh, se viene プロデューサー Zelda. の青沼です。 Por favor, Breath of the Wild 私の 2. 顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのか F と思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。 Bueno, ¿por qué está aquí entonces este señor? 皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。 ¿Otro juego de Zelda? ¿Esto qué es? ¿Oracle? Ah, el Skyward Sword Remaster. Vaya por Dios. Bueno. El Skyward Sword Remaster. Bueno. Mucha gente lo pedía, ¿no? El Skyward HD. ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。Wii 版では Wii リモコンを剣にヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん剣や縦の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。右手のジョイコンで剣を操作します。 Pero no se puede jugar normal. リンクも剣を振ります。左手は縦に対応していて、ジョイコンを振って縦を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。他にも両手で弓を放つなど体感操作ならではの緊張感ある戦闘が楽しめます。そして今作では携帯モードや任天堂スイッチライトでもプレイしていただけるようボタン操作に対応しました。本作の特徴である直感的な操作をいかにボタンに落とし込むか検討を重ねた結果、右スティックを弾く操作と剣を連動させました。剣を振り下ろしたいときはスティックを下へ弾きます。このように右、左、斜めと弾く方向で剣を振り分けることができます。さらに実はこんなものをご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスターソード、左ジョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。Me parece que このマスターソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は7月16日発売です。このダイレクト終了後より任天堂 e ショップで予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したゼルダとしてはブレスオブザワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなどブレスオブザワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。
ゼルダの伝説スカイウォードソード HD を Bueno, どうぞお楽しみに。いかがでしたか？ジョイコンを活用した体感操作やスティックを弾く操作など、任天堂スイッチで生まれ変わったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。次が最後の映像になります。 bueno, ahora se viene el ご覧くださ gordo. Ahora se viene el gordo. ¿Qué cojones es esto? Esto es Splatoon. ¿Será posible, tío? De verdad, qué conferencia, ¿eh? Madre de mi vida, qué F de conferencia más gorda, tío. Ay, pero bueno. Vaya. ¿Qué han hecho Splatoon? ¿Mundo abierto ahora o qué? Interesante. Bueno. Splatoon 3. La música mola. .ご覧いただいたのはスプラトゥーンシリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。発売は2022年と少し先になりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。任天堂スイッチでは他にもいろいろなタイトルを開発中ですので、今後の続報をお待ちください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Creo que ha sido... O sea, ha sido un Nintendo Direct, por lo menos por los cerdas, bastante provechoso, la verdad. Evidentemente hay gente que estaba diciendo en el chat lo de ¿cuándo Pokémon? ¿Cuándo Pokémon? Bueno, para Pokémon aún queda... La semana que viene habrá un Nintendo Direct de Pokémon. Pero a mí por lo menos me ha parecido un poco fiasco, es esto por las 2 juegos, 3 a lo sumo. Pero bueno, se esperaba. Ahora evidentemente le va a caer a Nintendo un llovizno de hate porque no ha presentado lo que la gente quería, cosa que se veía venir. Pero así es la cosa. En fin, chicos.
Espero que os haya gustado este Nintendo Direct. Dejadme un like si os ha gustado, un comentario y todo lo que queráis. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.